Hey, hello YouTube, back at it again. Got some driving to do and wanted to take you with me on that one. Just to Rijtesten, same old trip, same old, same old. We have to put some pressure on the garage because you want the H-pipe for a little bit more rumble, that's the idea. But we have to be patient if you want to have trusty mechanics. Un momento, por favor. Okay, YouTube, back at it again in the car. Back in the car at it again. To the garage. Start her up on LPG. I was driving on. She's already cooled down. Running, boys and girls. Why? Evening drive, boys and girls. It's about golden hour. It's 30 minutes past 7 o'clock in the evening. I need to go to Rijtesten. Close my window. Activate the aircon. Got myself some water. A little bit warm. Can go that way and we can go that way. Want to go this way, that way, this way. Ooh, got the aircon on. It's pretty hot. Tomorrow it's gonna be above 30 degrees. Today was also pretty hot. Pretty hot indeed. Nice, did you see that, guys? It's a little bit cold.
she's so quiet, it won't be for long. Ja, decibels. 95 decibel. That's what is allowed. Misschien een beetje te snel. Een klein stukje om en hebben we wel allemaal asfalt gepakt, jongens. Het gerammel over die klinkers. Voor het geluid is dat een beetje minder. But it would be nice, a little bit of a rumble. Check, microphone check. Check, microphone check. Ja. Oh, I love the smell of manure in the evening. Beautiful weather, guys. Beautiful Friesland. Big bus up ahead. Big boom in the room. Ik doe mijn licht ook aan. Deze gaat hier gewoon stilstaan. En mijn verhaaltje vertellen of zo. Ja, vreemd. Ja, dat zijn rare bosjes en waarom ze daar nog stil ging staan, ik weet het niet. Beetje vreemd. Wij gaan rechtdoor, jongens.
grijs houtige haren. Easy does it. Ooh, racefietsers. A little bit more upright. Speedbump, drempel, speedbump, moet wel zo zijn. No. Nou, dan komen we weer bij de Servento Hall, boys and girls. And they are protesting. Farmers, what? Easy does it. Sluiten het zelfs af. Ik kan er niet eens komen, ook al zou je het willen. Tenminste, zo lijkt het.
Well guys, almost at our destination. Thank you for watching. Please like and subscribe. Hey, zie je dat guys? Ze zetten hier heel de boel af. En ik moet hier even stappen. Nou, we gaan die kant op. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Huisterveen voetbalveldje. I'm gonna go that way. Kijk, ook nooit gehoord van een richting aanwijzen. Ik wel. Like this and like that, and like this and like that. Turn her around. Well guys, thank you for watching. Please like and subscribe. I'm gonna talk to my mechanic and see what how he's feeling.